Hmm. Huh, we are live, I think. So Yes. this is what the third shooting the shit. Yes. Third. Yes. Hmm. Third live stream of shooting the shit. I also think that this is quite easily the most turkey. How do I put this? Impromptu live stream. Usually in other cases, একটু মানে Plan advertisement ahead. shit. But yeah, এখানে ওরকম কোনো ব্যাপার নেই. Yeah. There is still one person watching. I don't know who. Whoever is watching, please. Oh, বেরিয়েও গেছে. Nice. Anyway, দেখি. আমি একবার দেখে নিই যে আমার এন্ড থেকে সব ঠিক. Yeah, I think it's fine. ল্যাগ করছে কি খুব একটা? না, ল্যাগ করছে না। হুম. তাহলে তো আই ঠিক গেস আছে. আমারটা আই গেস ল্যাগ করছে বিকজ আই গেস আমার এই ব্যাকগ্রাউন্ডে 4K মুভিটা ডাউনলোড হচ্ছে তার জন্য হতে পারে। ও তোর মুভিটা কতক্ষণের? তো ইটস 29 জিবি ও অ্যান্ড বাবা. এখনো অব্দি তোর 15 জিবি হয়েছে, হুম. মানে হাফ বাপরে. হাফ বাকি। হুম. বুঝলাম. এক সেকেন্ড, কয়েকটা জায়গায় একটু শেয়ার করে দিই, দেখি কেউ জয়েন টয়েন করবে কিনা. হ্যাঁ। হ্যাঁ, না কি বলছিস? আমাদের ওই যে 29 জিবি, সো দিস ইজ হোয়াট, 4K ভার্জন? এটা একটা 4K ভার্জন, মানে 4K ভার্জন আমি দেখলাম যে দুটো প্রিন্ট, একটা 10 জিবি, একটা 29 জিবি। আই ডিডন্ট থিঙ্ক দ্যাট 10 জিবি would be the legit one, so I opted for the 29 জিবি version. নাইস. ও বাবা. IMAX IMAX আহ, IMAX 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 তো লেখা আছে, I don't know. হুম. অরুণাভ সান্যাল হ্যাজ কমেন্টেড বেসিক্যালি. সায়ন চ্যাটার্জি, What is it? কোন মুভি 29 জিবি? জন উইক 4 না? It's John Wick Chapter 4. হ্যাঁ. It is not that I haven't seen the movie. I have seen the movie in IMAX, but the thing is that I wanted to experience IMAX on my new smartphone, so that's why I am downloading it. হুম. আইম্যাক্স স্মার্টফোনে কি এক্সপিরিয়েন্স করবি আর কতই বা বেটার হবে আইম্যাক্স IMAX মানে স্মার্টফোনে? কি? IMAX মানে কি? Because the thing is that my phone supports Dolby Vision and Dolby Atmos, so I wanted to see how it works. হুম. কারণ বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে যে নেটফ্লিক্সের যা ডিসকাস ডেভিড লিঞ্চ শর্ট ফিল্ম। আই এম নট আ মানে বিশাল ডেভিড লিঞ্চ স্কলার। আমি ওর ম্যাক্সিমাম জিনিসই দেখিনি, সো আই রিয়েলি অ্যাম এ নুব ইন দিস সিনারিও. আই হ্যাভ Same because I have seen his movies, but I haven't seen his short films. না, আমি ওর But মুভিও তাও মুভি সেরকম যে সবকটা। দেখেছি তাও নয়। আমি ওর মুভিও যে সেরকম দেখেছি তা নয়। মালহোল্যান্ডই আমি রিসেন্টলি দেখলাম। আর অবভিয়াসলি হিজ ওয়ার্স্ট স্টাফ আই হ্যাভ সিন, দ্যাট ইজ ডিউন। ইজিলি হিজ ওয়ার্স্ট। মানে কিছু বলার নেই। And even then that was হ্যাঁ, pretty Lynchian আর কি। মানে I know for a fact that he disowns that movie, but it is still very Lynchian. So মানে ডিজন করেও লাভ নেই বাবা, ওটা তোমারই তৈরি। কি আর হবে ডিজন করে? সে It's যতই a অ্যালেন স্মিথই হোক না কেন। হ্যাঁ, it's a similar thing with আমাদের what do I put this, আরে Fincher disowning Alien 3. It's the same shit. Like this is you, man. It looks precisely like you. When you were doing the music video shit, ওই music video grunge aesthetic টাই আছে in Alien 3, along with the nihilism that হ্যাঁ, we will associate you with. So it's like this is you. কি আর করা যাবে? এই যেমন আই থিঙ্ক এলিয়েন 3 যদি দেখতেই হয় কারোর, ওয়াচ দ্য ডাইরেক্টরস কাট ভার্সন, ইট ইজ দ্য বেটার ভার্সন অবভিয়াসলি। হুম হুম হুম. ওই অ্যাসেম্বলি কাটটা বেসিক্যালি এলিয়েন অ্যাসেম্বলি 3. কাটটা।
তাও Yeah, ওটা that's তো true. অ্যাসেম্বলি তো ফিচারের করে না, ওটাও সেই স্টুডিও অ্যাসেম্বলি। হ্যাঁ, মানে এগুলো থোড়ি ফিঞ্চার করেছে। None of this is done by Fincher. Maybe that's also one of the reasons why Fincher disowns it. নাহলে look, if Fincher had to disown any movie, it should be The Game. ঠিক আছে? That is one not so good movie. Okay, genuinely, that is really I I don't don't, like the I movie. don't, I don't hate the movie, but I don't think it is one of Fincher's strong work or something like that. Because one of my favorite Fincher is obviously Zodiac. Hmm, 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 hmm. Zodiac is Zodiac, extraordinary. Zodiac is also has a director's cut which has 15 minutes more footage. Hmm. But again, whether the director cut is actually Fincher, if কি বলবো, Fincher organized or Fincher specified is a debatable question, right? Because Fincher clearly is not somebody who believes in director's cuts. He's not like that guy. He's not Michael Mann. He's not Michael Mann. He's also not Ridley Scott. He's not Francis Ford Coppola. He's not George Lucas, most importantly. Because if that was the scenario, সেই তাহলে যেমন একটা, multiple director cuts দেখতে আর কি, more than that. হ্যাঁ, কারণ আমরা মাইকেল মানের ব্ল্যাক হ্যাট 2015 দেখার পর এত বছর বাদে ওটা ডাইরেক্টরস কাটের একটা লেজিট আমরা প্রিন্ট দেখেছি। হুম, হুম, হুম। And the director's cut makes more sense than the original one. Yeah, 100%. Onunabo also asked Continental দেখেছো? Continental is the TV show. You saw the TV show? No, I haven't. Pretty bad. Pretty bad. It's more bad because it was clearly made by the studio. It was not made under supervision by আমাদের Chad Stahelski or Keanu Reeves, even though they were executive producers. And it was made by the Hughes brothers. Okay, so it is জন উইকের আমরা যা এক্সপেক্ট করি, দ্য গানফু অ্যান্ড অল দ্যাট অ্যাকশন, দ্যাট ইজ নট দেয়ার। ইটস মোর লাইক relatable, somewhat ঠিক-ঠাক action, but you don't want ঠিক-ঠাক action in a show which is In a associated John with Wick, John Wick. Yes, exactly. হ্যাঁ, Hmm. And in that's that not even. regard I would, হ্যাঁ বল। No, it's okay. বল complete করছি। No, in that regard I would say that watching Ballerina is a better thing. With ballerina, no, মানে that's a legitimate spin-off. Even though it has its own share of flaws, it's still a legitimate spin-off. Like, মানে it's not even a conspiracy theory. I think it is pretty, মানে more or less everybody knows, though nobody is going to accept it. Half of the second half of the action sequences is done by Stahelski only. হুম। Yeah, মানে সেটা Wiseman can't do সিনেমাটা this. এমনি কেটে গেল কি বল? দেখলো, সিনেমাটা হুম, এমনি দেখলেও বোঝা যায় যে পরের দিকেরটা বিশেষ করে অ্যাকশনের জায়গাগুলো ওয়াইজম্যান নয়, ওগুলো স্যালসি। and Stahelski might have been the second unit director, but clearly that is Stahelski's work. I'm like, just put him as a co-director only. Then I'm like, maybe DGA rules এর জন্য maybe পারবে না করতে. That's also a thing. হ্যাঁ, সেটা তো একটা আছে। বাট দ্য Hmm. থিং ইজ দ্যাট I don't think there should be a John Wick 5. I know they are making one, but there shouldn't They're be one. making one. They're making one. That is a bigger Yes. issue here. That they're making one. Then again, it's Hollywood, right? মানে না বানিয়ে আর যাবেটাই বা কোথায়? That's also the problem. Look what is happening with Bosch. Hmm? Look what is happening with Bosch. Oh yeah, মানে let's get into that. মানে Bosch is one of those TV shows which we both like, and all that's also kind of like, মানে if people are paying attention to Amazon's recent slate, right? মানে অ্যামাজনের লেটেস্ট যা স্লেট চলছে রিগার্ডিং হাউ অ্যামাজন ইজ কারেন্টলি অপারেটিং, they are operating more on the fact that they are slowly and steadily moving away from their high profile fantasy adaptations, like say দ্য লর্ড অফ দ্য রিংস অফ পাওয়ার ইজ তো অ্যানাদার ডিবাকল অনলি। ঠিক আছে, ওটা নিয়ে ঢুকছি না, মানে ওটার যা ডিবাকল চলছে, ওটার বিহাইন্ড দ্য সিনস ডিবাকল শুনলে তুই নিজে মাথা খারাপ হয়ে যাবে তোর। ওর পিছনে যা ডিবাকল চলছে ওই শোটা। I haven't seen the series also. না, ডোন্ট, কোনো মানে হয় না, বেকার শো। I'm not a huge, even though
this will be a very controversial thing to say, but I'm not a huge fan of the Lord of the Rings movies as well. Hmm. That is controversial. So I But get it. uh, see, everyone has their thing and all, but for me, that didn't. I mean, see, I'm not saying they are bad movies. They are pretty good movies and very enjoyable to watch. Just the thing is that I think this fantasy genre is just not for me. Hmm, hmm, hmm. No, no, understandable only. But I think now currently they are shifting away from these huge fantasy-led adaptations, like say your Lord of the Rings or Wheel of Time. Okay, like Lord of the And Rings, the scenario with Lord of the Rings is like Jeff Bezos has spent, I think, umpteen billions of dollars to get the license. Now they have to make at least 5 seasons. If they don't make 5 seasons, right, they have to pay a penalty to the Tolkien estate. That also costs $1 billion or some shit. মানে yeah. it's like an awful deal আর কি মানে damned if you do damned if you don't kind of a scenario in a way. And I'm like, that's and I'm not even sympathetic to Amazon. When you are trying to like greenlight or mount such a massive undertaking, you do not give the responsibility to two newbie showrunners who are also from the JJ Abrams school of production. They are bad robot interns. I'm like, you don't do that. Are you are you insane? Why would you do that? Then just give it to JJ Abrams only. No, why hire the Abrams won't intern? do it now. Abrams won't do it now. I'm not even getting into Abrams. He's one separate animal altogether. So now coming back, so Amazon is now paring themselves down, right? Amazon is making more what most people affectionately like to call dad content, which is based on long running series of investigative thrillers or action adventure stories. You have Reacher, you had Bosch, now you are having Terminal List, another spin-off is there, Terminal List Dark Wolf. Yeah, Then there is I don't think when the second season will release, but there is Cross as well, there is the Cross. Alex Cross series. Jack Ryan was there, which had 4 seasons. Now they're inching for a movie, so you can clearly see what their mindset is currently. But even Yeah, with all that, investigative was 500 গুলোকে milking করা hmm, basically procedural. So, but even basically. with all that taken into account, right? The problem which is happening is, why are you greenlighting a Bosch prequel again? Like why? Yes, and why? And when there is no source material on a young boss, then why you Uh, are making it again? not just Boss that, series not টা just আমরা that. I even mean, not just that. I mean, you should learn from what Showtime did, right? They greenlit both a Dexter prequel and a Dexter sequel. They saw that the Dexter sequel got so much numbers that they outright canceled the Dexter prequel. The Dexter prequel was greenlit for a second season. They ungreenlit the second season. The first season is cancelled only. So I haven't I haven't seen Dexter in any capacity. I not even me. আমিও দেখিনি. I've been hearing good things. I might just sit and just make a huge binge 1 মাস ধরে। বহুদিন I বহুদিন করি না ওরকম একটা binge. I actually just saw the pilot, I guess, হুম, long back. Long back. I guess I watched Dexter. See, my first television series was Hannibal. Okay, হুম, 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 হুম। so just after that, basically, Amazon, sorry, AXN বলে তখন একটা চ্যানেল ছিল টিভিতে, which used to run some pretty good shows. Yeah. There was Hannibal, Justified, White Breaking Bad, Collar, some of them. Justified, White Collar White was Collar. now White Collar was on Z Cafe. White Collar was also on Star World. I'm sorry. Justified was on AXN. I remember Justified was on AXN. Was on AXN. Better Call Saul was there. So হুম, Orphan আমি ওখানে দেখেছিলাম. So the thing is that just after Hannibal finished, there was a রাত্রিবেলা 11টা slot. ঠিক আছে? আহ, মানে হ্যানিবলের 3টে সিজন ওরা পুরো দেখালো। ঠিক আছে? হুম, Then they started with Dexter.
তো ওই Right. টাইমেই just to fill up the gap, I started to watch the first episode. Then মানে ওই টাইম I was a like 10th board student, ঠিক আছে? Hmm. তো ওই টাইমে আমি হ্যানিবল দেখেছিলাম। হ্যানিবল একটা মানে আর্টিস্টিক লেভেলটা ওটা দিয়ে পরে আসছি। বাট ডেক্সটারটা দেখার পর মানে দ্য পাইলট ওয়াজ প্রিটি স্লো বার্ন। অ্যান্ড তখন আমি সিন্স নতুন নতুন ইয়ে করেছি, তো ওইটাতে আমি অতটা ঢুকতে I পারিনি। তারপর I আমি remember watching the pilot and I felt that it had a very মানে tonal মানে কি বলবো একটা tonal imbalance আছে in the show which in the pilot especially there was a tonal imbalance. I don't know whether the show improves it or something or whether it remains the same, but ওই tonal imbalance টা did not strike well with me. That's why I did not continue. সেম অ্যান্ড কিছু কিছু শর্ট এমন ভাবে এডিট করা, ইট ইজ মুভিং প্রিটি ফাস্ট। অ্যান্ড কিছু কিছু Hmm. শর্ট এমন ভাবে এডিট করা, ইট ইজ মুভিং প্রিটি স্লো। তো Yeah, yeah. দ্যাট মানে দ্যাট ওয়াজ গিভিং মি সাম কাইন্ড অফ ওসিডি, ইউ ক্যান সে। তো Yeah. so I was like, okay, let this season finish and what. So I just মানে ওই 11 এর স্লটটা দেখে I came back to 10 10টা স্লট। তো 10টা Hmm. স্লটে তখন 10টা স্লটে they were তখন এয়ারিং ব্রেকিং ব্যাড। 11টা স্লটে ডেক্সটার ছিল। তো আমি 10টা স্লটে ঢুকে গেলাম টু ওয়াচ ব্রেকিং ব্যাড। এবং ডেক্সটার শেষ হতে দে স্টার্টেড পেনি ড্রেডফুল। Right. Another very good show which not a lot of people have Another seen. very not a lot of people have seen and not very lot of people talk about. Hmm. Don't watch But the if Penny you are a Dreadful horror, spin-off. Don't watch the Penny Dreadful spin-off. That wasn't good. Yeah, yeah. There was one there is a spin-off. It was spin-off. called Penny Dreadful City of Angels. It was set in LA. It wasn't good. Oh, Don't watch. Natalie Portman ছিল না? হ্যাঁ নেথান লেন ছিল নেথান Natalie লেন ছিল Portman হুম আই থিঙ্ক সো Natalie ইয়া Portman ছিল বোধহয়। ন্যাটালি ডরমার ছিল ন্যাটালি ডরমার ওয়াজ দ্য ভিলেন ইয়া নেথান লেন ছিল ন্যাটালি ডরমার ছিল অ্যান্ড দ্য মেন গাই ওয়াজ অলসো দ্য গাই হু প্লেড ওই ইউ রিমেম্বার অ্যানা কেন্ড্রিকের ওই ডিরেক্টোরিয়াল ওই সিরিয়াল কিলার সিনেমাটা ওম্যান অফ দ্য আওয়ার আগের বছর Yes, yes. বেরিয়েছিল হ্যাঁ। হ্যাঁ ওটার যে ভিলেনটা ছিল ড্যানিয়েল জোভাটো দ্য গাই ওয়াজ দ্য অ্যাকচুয়াল সিরিয়াল কিলার that guy Okay, that I guy he, forgot that. that guy was it. And so anyway there are a couple of comments একসেকেন্ড সায়ন চ্যাটার্জি তোমরা কোনো অ্যানিমে দেখেছো এই বছরে আনফরচুনেটলি Yes, নো I would. I'm just watching Dan I just watched Dandada Unfortunately, yes. কি দেখেছিস I watched ও Sakamoto Days. হ্যাঁ হ্যাঁ হাউ ইজ ইট আমি শেষ করিনি শোটা Sakamoto Days is pretty fun to watch. And যখন মানে বেসিক্যালি টাইম পাই, I actually watch হচ্ছে ডিটেকটিভ কোনান। ও হ্যাঁ I know it's a bit low. It is pretty হুম old, but yes, if I would like to recommend, but yeah, recently I saw Pluto, ও and দেখলি it was ফাইনালি pretty good. ফ্যাবিউলাস Yes, I was just Pluto is pretty good, and I know it's the same creator who created Monster, ইয়া উড়াসাওয়া and Monster is Kurosawa, and হুম Monster is one of my favorite anime of all time. ইয়া And ইয়া even I recently rewatched Monster. Also. I was হুম reading the manga, Monster হুম manga, and I was just surprised to see that যে মনস্টারের যে অ্যানিমেটা অ্যান্ড হুম মনস্টারের যে মাঙ্গাটা, ইট ইজ জাস্ট পেজ বাই পেজ, প্যানেল বাই প্যানেল অ্যাডাপ্টেশন। দের ইজ নো হুম চেঞ্জেস। হ্যাঁ, হুম কিছু একটা মানে মাঝে হালকা হালকা এক দুটো চেঞ্জেস আছে যেগুলো টু অ্যাকচুয়ালি ফিট উইদিন আ এপিসোডিক স্টোরি। বাট হুম আদার দেন দ্যাট, মানে লাইক এভরি মাঙ্গা অ্যান্ড অল, মানে মাঙ্গার প্রত্যেকটা পেজ বাই পেজ অ্যাডাপ্টেশন is হুম হুম মানে ওই ইয়েটা। And talking about watching recent animes, two animes I have seen this year, which I pretty much like, and both are based on like assassins. One is Sakamoto Days, which is in currently in Netflix. I guess season 1 is over, and the second one is The Fable. This is on Hotstar. ইয়া 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 দ্য ফেবল আমি এটার ব্যাপারেও শুনেছিলাম ইউ নো হু আই হার্ড দিস ফ্রম ওয়ান অফ আওয়ার মিউচুয়াল ফ্রেন্ডস যার সাথে আমাদের এখন কথা হয় না মেঘ মান্ডি মান্ডি মেঘ মান্ডি Mandi. হ্যাঁ হ্যাঁ মান্ডি মান্ডি Okay, I remember. I remember him. I remember Yeah. him.
and the Fable is pretty good. I don't know if they will make more seasons, but they have to because mangar aro pore royeche. There are like 290, 300 volumes. Then there is a sequel as well. বাবা, yeah. So the Fable is pretty good. If you want to watch, it is not a slow. It is not slow burn. It is pretty good, and the aspect of a hitman who doesn't have any social connections, he Hmm. has to lay low for a year in a city. ঠিক আছে? And the only thing that he has to maintain is that he can't do any killing. Right. Hmm. He can't Interesting do any killing. premise. And interesting premise. And then the other thing is that there is actually two Japanese movies based on the manga. First one is called The Fable. Second one is Hmm. called The Fable Killer Who Doesn't Kill. Both are available on Netflix, I think. আমি নেটফ্লিক্সে দেখেছিলাম the movies are also pretty fun to watch. It's not they are not good per se. They are more like a TV movie, Hmm. but Hmm. fun to watch. Oh, anime movies which I've seen. I think I told you about this. Mononoke, not Princess Mononoke. Are Mononoke or Mononoke 2. These are like supernatural anime movies. দুটোই নেটফ্লিক্সে আছে। The animation, dear God, ভাই মানে 90 মিনিট, ওকে, the runtime is 90 minutes, মানে they are like Hmm. 90 minutes এর মধ্যে we are going to cram everything, ঠিক আছে, and this is not based off a মানে manga TV series that they are going to construct into a film. No, this is made for a film only, but they are going to like Okay. literally put everything, মানে তুই যদি ফাস্ট কাটিং দেখিস না, তুই যদি কাটিং দেখিস হ্যাঁ ওই অ্যানিমেটার, মানে তোর না মানে বিপ্ল্যাশ হবে, তোর মনে হবে তোর ওসিডি হচ্ছে, যা স্পিডে কাটিং করছে। অ্যান্ড ইনসেন অ্যানিমেশন, ইট ফিলস লাইক আ মোজেক, মনে হচ্ছে কি মোজেকের ড্রয়িং চলছে, মোজেকের ড্রয়িং এর অ্যানিমেশন চলছে, ইনসেন অ্যানিমেশন। মোনোনোকি আর মোনোনোকি টু মাস্ট ওয়াচ, মানে আমি বলছি তো ওয়ান অফ দ্য বেস্ট অ্যানিমেটেড মুভিজ আই হ্যাভ সিন দিস ইয়ার, ইনসেনলি গুড স্টাফ। and এটাকে যদিও অ্যানিমেতে ফেলা যায় না বাট হুম। দ্য কিন্তু যেহেতু আর্ট স্টাইলটা অনেকটা অ্যানিমের মতন হুম। স্প্লিন্টার সেল ডেথ ওয়াচ ও হ্যাঁ, হাউ ইজ ইট, আমি দেখিনি। very good ইটস গুড, coming বাহ from a তাহলে দেখা যাবে। yeah coming from a person who loves stealth games ঠিক আছে and হুম। one of হুম। his favorite series is Hitman and Splinter Cell because দেখ ওরকম ধুম ধাড়াক্কা লোকদের না মেরে একটা স্ট্র্যাটেজিক ওয়েতে আই এম প্ল্যানিং দ্য এন্টায়ার মিশন ঠিক আছে and হুম। there is pretty much actually Hitman এটা বেশি basically there is a various ways you can approach a mission and kill a target so there is a lot of replayability there ইভেন ইয়া। স্প্লিন্টার সেলের যখন গেম ছিল ঠিক আছে সেটাতে আমি যেটা আমি যখন খেলতাম আর কি তখন হোয়াট আই হ্যাভ সিন ইজ দ্যাট কিছু কিছু গেম লাইক দ্য ফার্স্ট স্প্লিন্টার সেল অর দ্য প্যান্ডোরা টুমোরো হুম। দেন ওখানে একটা জিনিস হচ্ছে যে প্লাস সব থেকে বড় হচ্ছে স্প্লিন্টার সেল ডাবল এজেন্ট হুম। এগুলোতে কি হুম। হুম। হতো হাউ ইউ আর প্লেইং দ্য মিশন ইজ গোয়িং টু ইম্প্যাক্ট দ্য এন্ডিং অ্যান্ড উইচ ইয়া, একটা এন্ডিং দিস আই যেটা নো। বেসিক and act ending which is basically the canon ending act ending which is যেটা non canonical but it happened because the way you played হুম। ইয়া, but পরের আন্ডারস্টুড। পার্টে গিয়ে কিন্তু অ্যাকচুয়াল এন্ডিংটা ইয়ে হচ্ছে এবার কামিং ফ্রম দ্যাট এবার যখন স্প্লিন্টার সেল ডেথ ওয়াচটা আমি দেখতে বসছি এবার see there is the thing is that Ubisoft is currently a gaming company who is just milking their Assassin's Creed series only no other thing হুম। মানে মানে আর কোনো গেম বার করছে না, বাট দে আর মিল্কিং অল দেয়ার আদার গেমিং প্রপার্টিজ ইনটু অ্যানিমে, লাইক anime আদি did, like Adi Shankar did with one of those anime which was, I think it was a very weird name, it some Captain Laserhawk, which is like a yeah Captain remix of a, Laserhawk ball ball. yeah Captain Laserhawk also has the Splinter Cell character Sam Yeah, yeah, Fisher yeah. and her daughter It is like a remix of a yeah bunch of these Ubisoft properties mixed into a blender. So that's what they are doing. And I'm like, man, you are a massive multi-millionaire company. Do whatever the hell you want, man. Who am I to say anything? কি বলবো আমি আর? see video game adaptations এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে video game adaptations is not always good
No, no, Not but always good. recent times Because say, these animes have been very good. Like the Castlevania anime is the gold standard. Castlevania, then there is a Cyberpunk one that I have seen. Yeah, yeah, yeah. Netflix, I think. Yeah, yeah. That is really Cyberpunk good. one was good. And Hmm. এটাতে হচ্ছে মানে Splinter Cell Death Watch what I really liked is that Hmm. the action because No, it is David Lynch. I'm also a fan of the last Devil May Cry anime, which was made by Bandai Namco. Now I know that Devil May Cry hardcore faithfuls hated the anime. I get it. I understand why. Like in Devil May Cry anime, they made Dante more like Deadpool. I understand, but the anime's action sequences are really good. No denying it. They are really good. So yeah. দেখি আরো কয়েকটা কমেন্ট আছে তারা এক সেকেন্ড ক্রিস হ্যালো হ্যালো হাই 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 আই এম সরি we are I boring you agree. with anime talk. We are boring you with anime talk, can't help it. He's someone who uh, doesn't watch anime. yeah, he hates anime because he was forced to watch anime with his brother while growing up. That is why he doesn't like anime. It's like I understand, it's like somebody feeding you slow poison. একটা পয়েন্টের পরে তো বডি রিজেক্ট করবেই, কি আর করা যাবে। But yeah, anime is the acquired taste for some people. Yeah, সৌমিক ব্যানার্জি কতদিন Wasn't পর for এলে, everyone. দুজনে ওয়েট করছিলাম। বাই দ্য ওয়ে হ্যাপি দিওয়ালি টু বোথ অফ ইউ। কি আর করাবে, অঙ্কুশের অফিস, আমারও কাজ, ইউ নো, Plus, লটস। বাড়িতে কালী পুজো হয় তো I was busy with that as well. ইয়া লটস অফ শিট অ্যান্ড উই আর নট, মানে ইউটিউবিং ইজ ডেফিনেটলি নট মাই, কি বলবো, মানে প্রেফার্ড সোর্স অফ কোট অ্যান্ড কোট ইনকাম অর এনিথিং অফ দ্যাট সর্ট। দিস ইজ জাস্ট, আই এম Yeah. জাস্ট ট্রাইং দিস আউট এসেনশিয়ালি। হ্যাপি দিওয়ালি অ্যান্ড কালী পুজো টু বোথ অফ ইউ। ইয়া হ্যাপি দিওয়ালি টু অল। আগেন আমরা তো মানে ইউটিউবিং এটিকেট তো আমরা কেউ ফলো টলো করছি না। সো অ্যাট দিস পয়েন্ট ইটস লাইক কিছুই বলার নেই আর কি। হোয়াট এভার। সো হ্যাপি দিওয়ালি অ্যান্ড কালী পুজো টু বোথ অফ ইউ। অঙ্কুশ ইয়োর নেট ইজ অ্যাক্টিং আপ। Yeah, yeah, yeah. হুম, ইয়া Yeah. নাও ইটস It's বেটার। okay now? ইয়া ইটস ওকে নাও। Yeah. সৌম্যজিৎ সামন্ত হাই। স্যালভেশনটা পড়লাম বাট গানের ডিসিউতে দম নেই, কি জানি কি করে সব কানেক্ট করবে। ইউ ওয়ান্ট টু গেট ইন টু দিস? Salvation বলতে Salvation Run. You want to get into this? You want to get into this James Gunn's DCU shit? You really want to get James into this? see James Gunn's issues ঢোকা যায় not an issue but the thing is that personally if you would ask me James Gunn's issues are a bit short. See, I haven't seen Peacemaker. I have heard that it is good but I haven't seen it. Superman I recently watched. So Hmm. the thing is that I'm not a fan of that Superman movie. Neither am I. Neither am I. No. And I'm neither. I don't know how the other movies are gonna be, but the thing is that if this is the starting point, okay, if the thing is that this is the starting point, I have a pretty low expectation of how the universe will work moving forward. See, my thing is, I am ready to do whatever with an open mind. Okay. When James Gunn was announced as the DCU head, I'm like, interesting choice. Very interesting choice. I don't know how that would work in the long run, considering if you're going to run a studio, you are Give me going a to have a moment, hard. my network, switch the network, Hmm, a second. Give me a hmm. moment. Give me a moment. I'm continuing talking. You join. You do your. No, my thing was that when I learned about the DCU, exactly when James Gunn came into the picture, I was like, say, interesting choice, but how are you going to convince big directors to come into your foray when you yourself are a director and a studio head? How can you expect directors to actually be reciprocate your advice, especially like big enough directors like Luca Guadagnino and all these other people, right? Because they are successful directors in their own right. They won't want to listen to somebody like James Gunn. And if you think that I'm being like facetious or something like that, you know that that's not the case, right? At the end of the day, Hollywood is very much insecure. Hollywood is filled with insecure people.
When auteurs don't like to listen to other directors giving them advices unless they are auteurs. Genuine kotha. ঠিক আছে, so that's not how it's going Yes. to work. Now, I saw creature commandos. I'm Hmm. like, it's fine. And like, it's fine. Creature Commandos was fine. I did not mind it. I felt the animation was good enough. And I think James Gunn knows how to do, how do I put this? James Gunn knows how to balance the extremely like icky, gross, and yet irreverent humor with like oodles of emotion. ঠিক আছে? To the Hmm. extent that to the extent that it has become like a recognizable trait. Okay. So I understand. He knows how to use that emotion very well. So it works for most parts. When Superman started, my biggest problem with Superman is the fact that you can't leave Superman alone. Mane, you had to make Superman, you had to change his origin story into something resembling your own. In that, Superman's past is being changed, and they are revealed to be actually bloodthirsty invaders who sent their son to conquer. So now essentially Superman is labeled as an outcast because of something that is not under his control. So essentially you are making Superman into a mirror image or into a version of yourself, because that's exactly what happened with you at Disney, right? Hmm. Why did Disney fire you? Disney fired you because of tweets that you said that they are beyond your control. They were at a time when, like, they were 10 years ago, you were a much different person back then, right? Hmm. So you first of all Yes. changed that, and you made Superman, the character of Superman, into something that you did not need it to be. You can't just leave Superman well enough alone. And not just that, it's very slight. You understand? Like, stakes বলে কিন্তু কিছু নেই, as such কিন্তু গোটা Hmm. সিনেমাটায় stakes বলে কিছু নেই. It's so reactionary because Man of Steel had come out, because the previous DCU was so dark and so despised by a lot of people. They had to make everything reactionary, to the extent that they had to make Superman also reactionary. Oh my god, look, my Superman is so kind, my Superman saves squirrels, my Superman does this. I'm like, see, I understand you can do this, but, and I'm not even sure I mind the movie that much. I don't hate it as a lot of other people, especially the Snyder bros. I don't hate it like them. But I No, know no, what not is like that reverse. as well. I know what is reverse Hmm. engineered. I know exactly what is reverse engineered, and Superman feels reverse engineered. That is literally what it is. Now, coming to Peacemaker season 2, Peacemaker season 2 also has the same problem, especially with regards to its ending. Peacemaker season 2, the first of all, season 1 টা যেটা ছিল, that was squarely in the DCU. Now when Gunn comes into the picture in and leads DC Studios, he essentially only keeps his Suicide Squad and his Peacemaker season 1 canon. Like, ঠিক আছে, he doesn't do a hard reset. Okay, so characters and events from Peacemaker season 1 happened, but within the new universe. So I'm like, you're already, like, you're not doing any of that sort, but I'm like, still fine. Main issue with season 2 was the fact that it never felt like season 2 did not have enough content for 8 episodes. It did not. Let's just put it out there right now. It did not have 8 content for 8 episodes. Every episode was half an hour long, and even then, like, episode 3, 4, 5, I'm like, you are just spinning your wheels. By episode 6 and 7, things actually reached a culmination point. But one of the bigger criticism is that James Gunn can't keep his mouth shut on social media. He genuinely can't. Okay. He's so, like, he is so adamant at correcting and debunking every rumor and talking about every single thing. Like, I understand that you are a director, but you are also a studio head, right? Have you seen Kevin Feige talk so much on social media? You haven't listened to any of it. Like, I know, man, I know that when you had announced that just chapter 1 Gods and Monsters, when you had announced a couple of movies, I know for a fact that it is going to change.
because you had announced it for to placate the shareholders. There was no way that you're going to Oh, stick with that plan. Of course, I hmm. know that. So I'm not even holding you into account. But of course, rumors are going to come out because that's the nature of the game. And you are a studio head. Why are you worried so much about rumors? Why are you worried so much about debunking everything? Why are you, again, my bigger point, why are you talking so much? And one of the bigger criticisms Yes, of Peacemaker season 2 is he hyped up the last two episodes like they are like something else only. They are like there are going to be major cameos, Superman's connective tissue. I know you haven't seen Peacemaker season 2, so this is a spoiler. I know you don't care much, so it's fine. Uh Lex Luthor appears in episode 6 or 7. Okay, Lex Luthor, Nicholas Holt. He appears in episode 6 or 7. okay. Okay. So that's one of the major cameos. In episode 8 there are some of the supporting characters of the movie which make larger appearance within the movie, within the episode. And then what our how do I put this, Shomoji Chamonto is talking about is it is revealed that in Superman you saw that pocket universe thing, right? So Peacemaker also has a Yes. device which essentially creates a pocket universe, like dimensional portals within the pocket universe, which are much more stable. Okay. And Hmm. within those dimensional portals, Rick Flag discovers a planet which has similar environment and similar atmosphere similar to Earth. So he decides that he is going to use that as a prison planet, essentially ensuring Okay. that DC Comics is all the villains are essentially being thrown into that planet. This is a concept that is taken from Salvation Run. Wow, 2006 or 2007 comic book run. Okay. Interestingly, which was pitched to DC Comics by George R. R. Martin, by the way. So 2006 to 2007 comic book run called Salvation Run. And the comic ends with the show ends with Peacemaker being thrown into that planet. That's how the show ends. The main problem with the show is the last episode felt like a lot of filler and essentially developing the DC universe overall as a whole. And now I think a lot of even James Gunn fans are like, what is Peacemaker season 2 doing? I am not very much confident in the DCU. And I'm like, you know what the main issue is? The main issue is that all the three projects that we had seen right now came from James Gunn. Yes. That is the Hmm. only singular The voice we have seen. Creature Peacemaker, Commandos, Superman, Superman. Superman. Okay. Yeah. Three things all came Okay. from Okay. James Gunn's mind, right? So that's the voice. And now James Gunn is also planning Superman sequel, Man of Tomorrow. He is planning like a lot of things within his quote unquote Superman saga. So he's planning a lot of stuff. Because of Peacemaker season 2, I think a lot of people are exhausted by James Gunn's voice, because that is the singular voice within the studio. They need a Hmm. different directorial or storytelling voice, which is why my only recommendation to a lot of people is wait for Supergirl to come out, wait for Lanterns to come out. Those are the two projects that don't have, like, they have James Gunn's involvement, but they don't have his voice. I think And another if thing though, would be Clayface. Interesting to see would be yeah, Clayface. Clayface. Yeah, Clayface. So all these are three projects that don't have James Gunn's quote unquote voice. They have James Gunn's involvement, obviously. He's a studio head. Of course, it has his involvement, but they don't have his voice. So my only recommendation is just try to, how do I put this? Just try to give it an open mind in these three projects. If these three projects succeed, because at the end of the day, any of these universes can only succeed if you have some sort of a variety. If you don't have any variety, people are going to get exhausted really quick. That is literally what is Yes. happening. Anyway, this is, That is literally what happened. That is literally what happened with Marvel Studios, basically. yeah, Marvel Studios have the same thing, right? People are tired of their humor. People are tired of that same Marvel humor. People are tired of that same storytelling structure. It's not Yes. superhero fatigue. Yes. Like James Gunn.
talks a lot of shit on social media, but there are a couple of things he says which is correct. It's not superhero fatigue. It's bad movie fatigue. It's similar movie fatigue. Exactly, It's not superhero fatigue. because the thing is that if you are making a Marvel movie or a DC movie, okay, whatever it may be, the thing is that do not do the all that origin story stuff again and again. Hmm. People know the origin story. Make Hmm. something different, like suppose take Spider-Man Homecoming into account. It is not Hmm. an origin story Hmm. because Spider-Man was already established in Civil War. We are getting a Hmm. movie, and Hmm. because we have already seen the origin story twice, one in Tobey Hmm. Maguire universe and the one in Garfield universe. We don't need that again. Yeah. Okay, and 100%. We don't need that. pretty much, yeah, we don't need that. And the thing is that even if you are making an origin story, make it something of an unique, not the same shit again. Like suppose I made example this Iron Man 1, Hmm. the template as hero. The thing is that Tony Stark getting kidnapped, then making a suit for himself to escape. Then he's taking the arms business aside. Everything that like that. এবার সেটা থেকে আমি একটা ছোট এক্সাম্পল দিচ্ছি স্কট ডেরিকসনের ডক্টর স্ট্রেঞ্জ if you Yeah. see template is the same. He's a Same billionaire template. doctor, Same template. Same template. rich, rich doctor who actually doesn't get kidnapped, but he has an accident which paralyzes him. He goes to Hmm. Kamartaj and everything. So Hmm. এখান থেকে ওর সেই চেঞ্জেসটা আসছে. So basically we are seeing the same shit just a few years later, 8 years later. Hmm. Yeah. Just because it's a different character doesn't mean you can't do it different. Yeah, you can repeat your template. It's just people need something, people want something different, people want something new. And once you present something new, it's up to the people to decide whether they want to accept it or reject it. There is a reason why Superman the movie was very much accepted in America, but it was rejected by international audience. There is a reason why. Superman as a concept might be familiar to a lot of people, but Superman as a hero isn't as popular to a lot of people. It's very simple. He isn't as popular. That's the first thing. And Yeah, whether anybody wants to admit it or not, the DCEU version of Superman, that is Henry Cavill's version of Superman, that was very popular. That was genuinely very popular. People might like it, people might hate it, but people won't stop talking about it. It was genuinely very popular. And it was popular because Snyder's attempt at making a superhero universe more in line with like mythical storytelling. James Gunn's approach is more like relatable human storytelling. I'm not saying that that's a bad thing, that's a good thing. It doesn't work here. It doesn't work for this iteration of Superman, especially Gunn's approach is not working here. That's the main issue here. That is it. exactly. Anyway, Okay. Subhradip Now, Mondal, one of our friends, watch Akira in yes. theater this Japan and Delhi, by the way, amazing experience. ভাই দিল্লিতে আছো গলা কথা শোনাও আর কি আমাদের আর কি আমরা আর কি করবো আমরা থাকি এখানে আমি থাকি এক অজপাড়াগা Akira is Akira is one of the very few anime movies which I would really like to watch in theater because yeah there is this that is one of the benchmark of like anime storytelling because see that bike stunt that bike thing has been mm, used so many times in so many movies and series. Like mm, Akira was like কি বলবো ওটাতে মানে ওই যে ওই একটা ফিউচারিস্টিক ব্যাপারটা ওই আকিরাটা কিন্তু এত মুভিকে পরে গিয়ে ইন্সপায়ার করেছে অ্যান্ড ইট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং টু সি এটার যদি এটার কি কোনো একটা রিস্টোর্ড ভার্সন আছে mm. আকিরার yeah I think আছে I have to get a restored version to watch it again because I have seen it a long ago and I had to rewatch it again. And হুম, হুম. talking about film festivals, so the thing is that Kolkata Film Festival is coming, by the way. yeah yeah I have seen it is like 6 to 13th November. So the schedule is out. I was looking at the schedule.
And the funny thing is that there is not much interesting films to see this year, apart from The Voice of Indrajab. Yeah, yeah. Also, is it নধরের বেলা also releasing? প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য's নতুন movie. That's also releasing. Also releasing. That is one of the things I would like to watch. That and Voice of Indrajab. Apart from these two, I don't think there is much to like. I don't know. Since 2 to 3 years, I have seen that Kolkata Film Festival film selections gulo is not that good. Hmm. They are basically this year. They are basically honoring Ritik Ghatak. Hmm. So there are 3 or 4 Ritik films there. There is a David Lynch film, Blue Velvet. Hmm. There is a Sam Peckinpah film. I don't know which one they are showing. Or schedule আবার দেখতে হবে. Anyway, and there are some international films, and there are some actually regional language films of India. Regional language in the sense Assamese, Manipuri, the languages which people watch less. Hmm. So Hmm. there is Naga languages and all. তো ওইগুলোতে কয়টা ফিল্মস আছে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্মসে লাইক ভয়েস অফ হিন্দ্রজাত ছাড়া there is not much that interesting things to see. I will show you the schedule. You will তুই better বলতে পারবি Hmm. কোনটা বেটার ইয়ে হবে. I Hmm. think I would just go for নজরের বেলা or ভয়েস অফ ইন্দ্রজাত কারণ দুটো একসাথে দেখা যাবে না. I have to select go with for one, but let's Hmm. have to see, have to plan accordingly. Understood. But yeah, uh, and also like Kolkata Film Festival is famous for মানে mucking up, right? Like if I'm not mistaken, আমি প্রচুর গল্প শুনেছি। আমি কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কোনোদিন অ্যাটেন্ড করিনি, বাট প্রচুর গল্প শুনেছি ভিএলসি থেকে চালিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ this thing I actually experienced এটা একটা ঘটনা বলি. So কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে I'm going since 2017. Yeah, ইয়া 2017. ঠিক আছে, মানে হুম রেগুলারলি গোয়িং. আগে যেতাম, হুম অত রেগুলার ছিল না. পরে since 2017 I go every year. মাঝে 1-2 ইয়ার মিস হয়েছিল. So the thing is that 2018 না 19 হবে হয়তো. There was on film festival they হুম were actually doing those Bernardo Bertolucci. Okay, হুম so every day at 6 at Nandan 3, হুম the one of the Bertolucci films were shown 6 or 5 o'clock যাইছিল. So হুম the thing is that প্রত্যেক দিন আমি আর আমার একটা বন্ধু ছিল, আমরা প্রত্যেক দিন ওই বার্তলুচির ফিল্মগুলো দেখতে যেতাম. জাস্ট দ্য রাইট বার্তলুচি রাইট ফিল্ম, রাইট নট এনি আদার ফিল্ম. হুম বার্তলুচি ফিল্ম অ্যান্ড আদার দেন দ্যাট আরেকটা যেটা ফিল্ম যেটা আমরা দেখেছিলাম দ্যাট ওয়াজ দ্য হাউস দ্যাট জ্যাক বিল্ড, লাস্ট বন ট্রেন. ও ইয়া আই রিমেম্বার দ্যাট ওকে. গ্রেট মুভি বাই দ্য ওয়ে হ্যাঁ, হ্যাঁ. তো এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে দ্য থিং ইজ দ্যাট এবার ওখানে যেটা হচ্ছে যে দ্য কনফর্মিস্ট সিনেমাটা, ও ঠিক আছে, বয় সিনেমাটা হুম চলছে, দ্য হুম কনফর্মিস্ট সিনেমাটা চলছে অ্যান্ড we are enjoying the movie. Story is good, obviously, but we are enjoying the movie because of the camera work is there. মাঝখানে আহ, হঠাৎ করে মাঝখানে উপরে মিনিমাইজ রিস্টোর ক্রস লোগো চলে এলো. I was like, we were like, what is happening? What is happening? यू आर তখন लाइक বুঝতে ये तो हमारे तरह ही है these people are like us for real are we watching a version that is downloaded from the torrent? If that is the case, then we should have stayed home and downloaded it from the torrent itself. yes which I think So one of our other মানে friends also one of our mutual friends Prithvish also kind of says the same thing, right? Like Bangalore and all those other places, they conduct film festivals which are basically like massive scams because it's essentially a money laundering scam where they download movies from torrents and then they just stream it. They don't have prints or anything like that. And the funny thing is that the Conformist was the movie that actually started the Bernardo Bertolucci film ইয়েটা, মানে Hmm. বেসিক্যালি ওটা দিয়ে স্টার্ট করেছে, তারপর আলাদা আলাদা ফিল্ম দেখিয়েছে. তো ওইটার সময় আবার ইন্ট্রোডাকশন দিয়েছিল গৌতম ঘোষ. ঠিক আছে, মানে বার্তলুচিকে নিয়ে ইন্ট্রোডাকশন দিয়েছিল গৌতম ঘোষ. ওকে. তো We are তারপরে back. মুভিটা স্টার্ট হচ্ছে, Uh, at like half মানে 20 minutes mark. Okay, the scene automatically just মানে
অ্যাসপেক্ট রেশিওটা চেঞ্জ হয়ে গিয়ে উপরে ওইটা চলে যাবে, ঠিক হ্যাঁ, আছে? বুঝেছি। অ্যান্ড সেটা লাইক দে হ্যাড টু লাইক they had to take like 30 to 40 seconds to actually get back to the original aspect ratio, ঠিক আছে? মানে ওরা বুঝতেও পারেনি যে ওয়াও! ব্যাপারটা, ওরা যেটা করে মানে ওরা যেভাবে দেখাচ্ছে সেই জিনিসটা স্ক্রিনে চলে এসছে, ঠিক আছে? ওয়াও! অ্যান্ড সেই জিনিসটা স্ক্রিনে চলে এসছে, অ্যান্ড ইভেন দো যেটা ওরা বুঝেও যদি গেছে, they had to take 30 to 40 seconds to actually get to the point to হুম। actually and ততক্ষণ সবাই বুঝে গেছে এখানে কি হচ্ছে, ঠিক আছে? ইস! একটা তো একজন বয়স্ক ভদ্রলোক, একজন বয়স্ক ভদ্রলোক ছিল, হি ইজ অ্যাকচুয়ালি আ ভেরি মানে ফরেন মুভি, ওনার সাথে বাইরে যখন লাইনেও আমরা দাঁড়িয়েছিলাম ডিসকাশন হচ্ছিল, ঠিক আছে? হুম, ই বেসিক্যালি ওয়াচেস, মানে ও যখন দেখলো যে এই জিনিসটা হয়েছে, ধুর শালা হুম, বলে ও জাস্ট থিয়েটার থেকে এক্সিট করে দিল, হুম। বিকজ লাইক Lovely. লেজিট রিয়াকশন, because I am seeing the movie in a VLC player, on a media player Then of what's the sorts. point? I can Then watch what's the point, right? one point. And হুম। what's the point? And the thing is that I'm in a film festival. I am here to watch a restored version. ঠিক Yeah, আছে? exactly. And Exactly. it is restored version. And if I'm seeing a print that I can easily find in torrent, then what is the point? I think there's a I think the main thing here is exclusivity, right? One of the primary reasons why film festivals are so, how do I put this, so frequented is because mm, there is an exclusivity factor. Like movies are being introduced there. That's the whole point. Like Hmm. older movies with restored prints are being introduced there to be shown to a relatively wider audience. Right. Hmm. There is also another factor in a film festival is free entry. Ideally speaking, film festivals are supposed to be a sort of a festival. People can enter and exit whenever they like. That's the ideal scenario of a film festival. That's what should happen. Now, lots of things should happen. They don't. That's the bigger এখানে problem. এখানে যেটা আই গেস দে হ্যাভ রেকটিফাইড এখন, সেটা হচ্ছে যে শিডিউলে যেটা মুভি দেখানোর কথা তার জায়গায় হুম। অন্য মুভি চলছে, লাইক ও হ্যাঁ, এই গল্পটা উই আমিও শুনেছি। হ্যাঁ, উই ওয়েন্ট টু সি, এটা আমি বলবো যে ওটা আমাদের অতটা মানে ক্ষতি হয়নি, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট উই ওয়েন্ট টু সি জোনাকি, উই ওয়াচ শপলিফটার্স ইনস্টেড। I mean, that's not half a bad trade, but come on. বাট Why should দ্য the থিং ইজ trade দ্যাট even আমরা, exist? Why should the trade even exist? বিকজ যে শোটা যেটা ছিল আমরা তার জায়গায় দেখছি অন্য কিছু। ইয়া, see, I'm not saying that it's a bad trade, but the thing is that why Why am I should the trading? trade exist? আমি দেখতে যাচ্ছি তো অন্য একটা জিনিস। এবার আমি যদি দেখতে যাচ্ছি ব্যাটম্যান, ওখানে চলে গেল, চালু হয়ে গেল স্পাইডারম্যান, তো দ্যাট ইজ আ, ইটস আ নট আ ব্যাড ট্রেড, বাট ইট শুডন্ট এক্সিস্ট, নো? I think the better comparison would have been just to show how much angry you are is তুই দেখতে যাচ্ছিস the Batman চালু হয়ে গেল a flying jet. Now that's a problem. ইয়া, মানে আর কি, আমি যদি That's a রবার্ট প্যাটিনসন কাছে গিয়ে আমাকে টাইগার শ্রফের বিট পে বুটি দেখতে হয় তাহলে তো মুশকিল না? সেটাই প্রবলেম। সৌমিকের একটা বড় আচ্ছা, কমেন্ট, দিদি, দুজনে দুজনে দ্য লং ওয়াকটা লক করনি। আই স ইট কেম আউট অন ডিজিটাল। আমি দেখবো সিনেমাটা। দেখো, ওটা বেশ লং ওয়াক, ভালো হ্যাঁ, বানিয়েছে। বেশ ভালো বানিয়েছে, হ্যাঁ, যদিও এন্ডিংটা বলে রাখি ওরা চেঞ্জ করেছে অরিজিনাল স্টিফেন কিং নভেলটা থেকে। আচ্ছা, ওকে। So if I'm not ওকে, mistaken, a novelta was written by Stephen King in his earlier years because he uses his nom de guerre. Basically, he uses the other name he uses in his early novels. I think it's Bachman or যে something. ও আচ্ছা, বাকম্যান, দ্য ক্যারেক্টার হি অ্যাপিয়ার্ড ইন সন্স অফ অ্যানার্কি, Yeah, kind of. Yeah. রবার্ট So, রবার্ট hmm, বাকম্যান। Robert Bachman. Yeah. So he uses that. That's his nom de guerre he uses because Long Walk is one of his earliest, I think, novellas. তখনও রিচার্ড বাকম্যান, নট রবার্ট, রিচার্ড বাকম্যান। হ্যাঁ, রিচার্ড বাকম্যান। রিচার্ড বাকম্যান। হ্যাঁ, সো দ্য থিং ইজ না, হ্যাঁ, দ্য লং ওয়াকটা দেখবো আমি বেসিক্যালি এখন হচ্ছে যে আপনাদের স্টুডেন্ট বিসাইড দ্য রানিং ম্যান। হ্যাঁ, দ্য Yeah. রানিং ম্যান, আমি এটাই বলতে চাচ্ছি।
Hmm. The Running Man is pretty interesting to see. Pretty interested to see because there is a Arnold version of yeah, I guess I need Running to Man, I guess. rewatch that Arnold version. আমি খুব ছোটবেলায় দেখেছিলাম, কিচ্ছু বুঝিনি। Uh, I have heard that this Glenn Powell one is more faithful to the book than হুম, the হুম, হুম, Arnold one. হুম, হুম, হুম। Yeah, yeah. And আমি আজকে বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে যে আজকে একটা শো আমি অনেকদিন ধরে শুরু করছিলাম, ঠিক আছে? হুম। সেটা আমি আজকে ফাইনালি শুরু করলাম। I don't know if you have seen the show. That is Looping. No, I haven't. I haven't. It's on Netflix. হুম। Uh, it is pretty good. It is pretty good. It's It pretty good. it आपका looks statement whether fun. you It looks fun. it is fun. It is fun. And it is হুম, something that it is very fast paced. So হুম, you are not bored for right. a period of time. And the episode counts are pretty low. হুম। Yeah, no, no, that's The fine. upcoming adaptation you look for beside the Running Man or favorite book. There is one book I haven't I had. read much. I haven't read much Stephen King besides The Stand. But হ্যাঁ, আমি Stand পড়ে I was like, yeah, none of the adaptations can do the book justice. Bookটা is a beast altogether. There is one book adaptation I would very much like to see. Hmm. I would like to see who can direct it and direct it well. That is The Girl Who Loved Tom Gordon. I don't know if Okay, you have what? read that novel. No, no, I haven't. I haven't. I have that book. ওটা নিয়ে বেশি বিস্তারিত যাচ্ছি না. I will talk about it later. But it's a pretty interesting premise. Okay, Hmm. and very unusual for a Stephen King novel. ঠিক Hmm. আছে? Unusual for a Stephen King novel, the way he writes. So it Hmm. is a pretty, it is a thing that this is a pretty good book. হ্যাঁ, এবার এটার অ্যাডাপ্টেশনটা বানানো is a pretty hard. Hmm. ঠিক আছে? Yeah, yeah. এটা মানে Hmm. স্টোরিটাই এমন, এটা অ্যাডাপ্টেশন বানানোটা is pretty hard. But if someone tries to adapt it, I would like to see how it is made. সৌম্যজিৎ সামন্ত, একজন ফ্রেন্ড সাজেস্ট করলো আইস হোয়াইট শার্ট, কেমন যেন লাগলো। হ্যাঁ, আন্ডারস্ট্যান্ডেবল রিয়াকশন। আই এম নট আ ফ্যান অফ আইস হোয়াইট শার্ট এনিওয়ে। মানে ওয়ান অফ দোজ কিউব্রিক মুভিজ আই এম No, রিয়েলি নট আ ফ্যান অফ। I'm not a fan of, not a fan of that. রিয়েলি নট আ ফ্যান। And Yeah, that movie. It is see, it is basically we have to cut him some slack because it is his last movie, but it is not a that much like Kubrick movie for me. না মানে, if you consider it with usual boilerplate stuff, it is still like extraordinary. But as a Kubrick movie, it is not great. Like, it's really not. And a version of Eyes Wide Shut, I know this is going to sound blasphemous, but bear with me on this. Uh, a version of Eyes Wide Shut was done by Martin Scorsese 10 years before this movie that was called After Hours. That was essentially a version of Eyes Wide Shut. It was done 10 years ago. It was called After Hours. And what After Hours had, Eyes Wide Shut lack. That was energy. Eyes Wide Shut had মানে কি বলবো, I know what the premise, and what Kubrick was ultimately driving towards in Eyes Wide Shut. And the interesting bit is how he used Tom Cruise. Tom Cruise, arguably the quote unquote sexiest man during that era. 90s এ তো Tom Cruise is hot, right? Like massive. Yeah, ঠিক like আছে? there was there was Top Gun. Yeah. 90s Tom Uh, Cruise is massive. So if you consider that, and then you see how Kubrick essentially subverts that masculinity and that charisma to essentially make him like this pathetic guy in a way, I understand what he's driving towards. I just think that because Kubrick is so meticulous and so polished, and he's trying so hard to make it so curated, সিনেমাটা না কোনো মানে এনার্জি পাওয়া যায় না, সিনেমাটা লিটারালি কোনো ফিল পাওয়া যায় না। I get your point. I get your point, and I completely agree with this. And at the কিছুটা সিনেমাটা দেখার পর তোর একটা জায়গায় গিয়ে তোর মনে করতে শুরু করবে যে some things are too much things are actually crammed up আই এম and too much সরি, things are happening. আই এম সরি, Okay, great, great, I am sorry, great, but man. can't help it. I'm not as massive Tom Cruise fan as you. Can't help it. I can be free about it. হ্যাঁ, কি বলছিস? I know Some I am scenes? some things are like that they are like done for like
too much, and some things that are like could have been explored more. Yeah, yeah. ঠিক আছে, হুম, হুম, আইজ ওয়াইড শাটে কিছু কিছু অ্যাসপেক্ট আছে, কিছু কিছু সাবপ্লটস আছে যেগুলো আমার মনে হয়েছিল যে আরেকটুখানি এক্সপ্লোর করা যেত। আই গেস হুম। সেটা আমি বলবো যে কুব্রিক কুডন্ট হ্যাভ টাইম, হি ডায়েড, দ্যাট ইজ দ্য Maybe, থিং। maybe. হতে Who পারে। knows? Who knows? But the thing is that, yeah, if Chris is a Tom Cruise fan, I'm a Tom Cruise fan as well. But the thing is that Eyes White Shut is not a Tom Cruise movie I would like He's recommend to not. people if they are trying to. He's not that good in it. Also, Yeah, he's not good in it. See, if I want to watch a Tom Cruise movie which I would like to recommend to every people, that is Collateral. yeah, yeah, 100%. Collateral cannot echo. Tom Cruise as a. I know Tom Cruise is a quote unquote movie star, but Tom Cruise, the actor, is a very interesting actor. Like Born on the 4th of July is a very interesting movie. Last Samurai is a very What interesting movie. Last Samurai ache, then there is Vanilla Sky, which Yeah, I know is a remake, but it's very weird movie. Very weird movie. Vanilla Sky is a very very weird weird movie. movie. Yeah, Jerry Maguire. very Jerry weird. Maguire. Jerry Maguire. Yeah, yeah. Nah, Shayon, Moneyball is Moneyball is Brad Pitt. Moneyball is Brad Pitt আছে Tom Cruise নেই, Brad Moneyball, Pitt. Brad Pitt. Fantastic movie though. One of my favorite movies. Rahi Anil Bharve upcoming series বেরোক জিনিসটা বেরোক Which ওর তো series are একটা you সিরিজ talking about? ওটা I don't remember exactly, but I do remember that one of his series was essentially scrapped. Like it was being মানে Rajan DK was producing it, he was directing it, and then it was completely scrapped. So you get the idea. বেরোক দেখ স্ক্র্যাপ, দেখ ও স্ক্র্যাপ সৃঞ্জয় বলতে বলছে কি আমার। ব্লু মুন আসছে নাকি কিফে ব্লু মুন ইজ ওই রিচার্ড লিঙ্কলেটারের সিনেমাটা উইথ ইথান হক হ্যাঁ, ব্লু মুন আছে, ব্লু মুন আছে, হুম ব্লু হুম, মুন হুম। আছে। হ্যাঁ কি বাট ব্লু মুনটা এমন একটা trip যে আমি যেতে পারবো না। ওকে 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 হ্যাঁ কি বলছিস অ্যান্ড ব্লু মুনের ফার্স্ট, হ্যাঁ, কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম, এনিওয়ে, এর আগের ইয়েটা কি ছিল জানো? টম ক্রুজ সিনজার আগেরটা? টম ক্রুজেরই এটা না, আহ, হ্যাঁ, টম ক্রুজ। রাহি অনিল ভার্ভে না না, রাহি না, অনিল ভার্ভে আপকামিং সিরিজ আমি বললাম না একটা স্ক্র্যাপ্ট হয়ে গেছে শো না, সেটা থেকে আসলাম যে স্ক্র্যাপ বলতে আমার যেটা মানে মনে পড়ে, থিং ইজ দ্যাট ইট ইজ নট বেসিক্যালি স্ক্র্যাপ, ইট ইজ নট রিলিজ, দ্যাট ইজ দিবাকর ব্যানার্জির পিস। ইয়া let's not go there. I'm just happy that Neve Art Center in Delhi actually did a like screening of these যেটা I was very happy to learn যে it মানে it got like overflowing like people আর কি মানে ছাতে এবং অন্য আর একটা জায়গাতে লিটারালি স্ক্রিনিং করতে হয়েছে 30 simultaneously. So I'm I think really good, genuinely glad, I, genuinely glad that people are I, watching. I, I'm pretty envious and jealous of you that you got to watch that movie. I mean, jealousy থেকেও I think the biggest problem should be the irony, the fact that this movie is not the one being released. A movie specifically about censorship. This is a movie that is not being released. Especially about it is not releasing. Yeah, yeah, Amazing country we live in, man. yeah. Amazing country, amazing country. Are you both excited about Love Diaz's new short film, Magellan? Yep, short film only. Short, ওর জন্য short film only. it is ওর জন্য short film শর্ট for ফিল্ম him only 12 ঘন্টা because সিনেমা বানায় যে ওর জন্য শর্ট ফিল্ম অনলি I have seen his film in one sitting, The তুমি Evolution of a মহান Filipino Family. তুমি মহান আরে, আমার অত দম নেই তখন স্লো I had a সিনেমা দেখার small দম নেই notebook that আমার স্লো সিনেমা দেখার আমি দম I had নেই a আমার আর আমি তখন মানে বসে বসে বেসিক্যালি লং সিনেমা দেখতাম। একটা ছোট নোটবুক ল্যাপটপ ছিল যেখানে আই ওয়াচ 2-3 লাভ দিয়াজের ফিল্ম, হুম and the entirety of Lars von Trier's Nymphomaniac character.
মানে মোটামুটি সেই 3.5 ঘন্টা সিনেমাগুলো, ডাইরেক্টরস কাট গুলো তো বেশ লম্বা। Director's cut is it's little over 2 hours, মানে 2 hours 30 minutes or something like that. হুম, Combined, it will be like around 5 hours 40 minutes something. হুম। আরে 5 hours 40 minutes is still fine ভাই। স্লো সিনেমা দেখতে আমার ভাই মানে দম লাগে, আমার দম নেই, অত দম নেই But আমার। Nymphomaniac is not slow. Nymphomaniac is not slow. That is the thing. না না, লিম্ফোমেনিয়াক অফকোর্স ইজ স্লো, আই এম জাস্ট সেইং লাভ দিয়াজের সিনেমাটি না, ওগুলো দেখার জন্য না ইউনিট মানে একটা স্পেসিফিক মাইন্ডসেট, ওই মাইন্ডসেটটা না থাকলে দেখা I'm খুব not telling you মুশকিল। where I got that, where I actually was the writer of Nymphomaniac. ও হ্যাঁ, ওকে। আচ্ছা কি জানো, আহ মার্টিন স্কোরসেজি মুভি উইথ টম ক্রুজ, আরে কালার অফ মানি, কালার অফ মানি। Color of Money. Oh, ওখানে হ্যাঁ পল নিউম্যান ছিল তো। পল হিউম্যান, and it's the Hustler sequel. The Hustler sequel. Not a bad movie per se, but not a good Scorsese movie. Yeah, it was very over directed, Over over directed. directed, See, প্রচন্ড over। talking about Scorsese movie, the thing is that the Mr. Scorsese docu-series. Genuinely liked it, জেনুইনলি লাইটের, মানে Yeah, আমি তো but I think আমার তো তোর থেকে বেটার লেগেছে, আমার তো তোর থেকে বেটার লেগেছে ডকুমেন্টারিটা। আই থিঙ্ক but লাইক, আমারও documentary ভালো লেগেছে, but the thing is that I think that it should have been a bit longer. yeah 100%, it should have been longer, it should have been 100% longer। এক নম্বর it should have been 100% longer, দু নম্বর হলো এপিসোড 4 which deals with the 90s, that should have been 2 parts, ওটাকে আরো লম্বা করা যেত, কারণ there are a lot of movies that they don't touch only, মানে they just touch, they don't delve deep। They just thought, yeah, হ্যাঁ, in depth এ ওটা নিয়ে কোনো কথা নেই, ওটা একটু দরকার ছিল। And one movie that they completely ignore, which really shocked me, was Hugo। নেই, কথাই নেই, সিনেমাটা নিয়ে কোনো কথা নেই। I was pretty shocked about that. I was just about to mention যে হুগো নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্যই নেই। It was a মানে it is like Martin Scorsese never directed that movie. Yeah, I think no, but one of the reason why I genuinely like that, genuinely love that documentary, and one of the primary reasons when I have got into a lot of discussion with people, this documentary had the envious job of not just being a documentary for cinephiles, it's also a documentary for casual fans who are getting into Scorsese। তোমাকে ইন্টেনশনটা Yes, দেখতে হবে ইন আ ডকুমেন্টারি, ইফ ইউর ইন্টেনশন আর এক্সিকিউশন ম্যাটার করে প্রচুর। ইউর ডকুমেন্টারিজ ইন্টেনশন যদি এটাই হয় যে ইউ আর গোয়িং টু গিভ আ মোটামুটি ওভারভিউ অফ সামবডি অ্যান্ড দেন দেয়ার ফিল্মোগ্রাফি, আই উড সে দিস ডাজ ফার বেটার দেন ইভেন আই এক্সপেক্টেড। কারণ কিছু কিছু কম্প্রিহেন্সিভ yes, সেকশন ইজ লাইক বিশাল, মানে রেজিং বুলের সেকশনটা, ট্যাক্সি ড্রাইভারের সেকশনটা, ওই নিউ ইয়র্কের সেকশনটা, অ্যান্ড সব থেকে বড় ব্যাপার হলো দিস ডকুমেন্টারি অ্যাকচুয়ালি মেক্স ইউ ইন্টারেস্টেড টুয়ার্ডস স্কোরসেজি মুভিজ, which is like, I mean, if that is not the job of a documentary, what else is left at this point? yes, exactly, exactly. And the thing is that ওই যে ওই 70s এর যে পার্টটা লাইক ট্যাক্সি ড্রাইভার, দেন পরের দিকে গিয়ে রেজিং বুল এন্ড অল, নিউ 70s ইয়র্ক দেন 80s, লাস্ট ওয়ালস ওইসব লাস্ট ইয়েটা, he's essentially লাস্ট his drug phase basically, his drug fuel phase essentially। yes, then there is Mean Streets, Casino. Hmm. তো এই মুভিস গুলো আই ওয়াজ লাইক yeah, Scorsese movies গুলো they are still good, but to me that is the peak Scorsese. Yeah, That is the like that is the peak আমার এই Scorsese. ডকুমেন্টারির জন্য আই এম নট ইভেন গোইং টু লাই, এই ডকুমেন্টারিটা দেখার জন্য আই মাইট জাস্ট রিওয়াচ রেজিং বুল, বিকজ আই ডোন্ট নো, আই হ্যাড বিন আ ট্যাড বিট টু হার্শ অন দ্য মুভি। ট্যাক্সি ড্রাইভার অলসো, এই ডকুমেন্টারি দুটো দেখার পরে আই মাইট জাস্ট রিওয়াচ দোজ টু। One of the very few Scorsese I would like to go back to, যেটা নিয়ে খুব হুম, কম কথা হয়, that is the Last Temptation of Christ. হ্যাঁ, ইয়া ইয়া এটা লাস্ট মানে টেম্পটেশন অফ ক্রাইস্ট বেসিক্যালি ইজ, লাস্ট টেম্পটেশন অফ ক্রাইস্ট মানে I was very interested in the fact that the documentary essentially framed The Last Temptation of Christ and Gangs of New York as those two stories that like মানে স্কোরসেসিস আর কি নর্থ স্টার, মানে এই দুটো গল্প বানাবেই,
ও টাকা পাচ্ছে না বলে বানাতে পারছে না, না হলেও বানাবেই। And interestingly, neither of those two movies came out as well as he had envisioned. লাস্ট টেম্পটেশন অফ ক্রাইস্ট তো ওকে তাড়াতাড়ি বের করতে হলো, হুম আর গ্যাংস অফ হুম নিউ ইয়র্ক তো নিজেই বলেছে যে হি স্টিল মেকিং ইট ইন হিজ হেড, মানে ইট কুড হ্যাভ বিন আ লট বেটার, ইট কুড হ্যাভ বিন আ লট বেটার, হি ইজ হিমসেলফ টেলিং ইট। So it is very interesting to me. হ্যাঁ Again, if a documentary can invite discussion about the relationship of an artist with his art, that's ইয়েস itself a separate conversation. And then again, মানে একটা ফিল্ম মেকার নিজের ব্যাপারে ইনসাইট দিচ্ছে, অ্যান্ড সামওয়ান লাইক স্কোরসেজি, who আমরা অতটাও জানতাম না, রাইট, ওর ব্যাপারে। He is the one who is giving you insight either through his own words or through previous documentaries, and then Rebecca Miller is basically stitching those to give a perspective of the man as a whole. It's হুম not as detailed or is not as exhaustive. I think I understand the criticism, ঠিক আছে, that it is not as detailed or is not as exhaustive, but the intention matters in this scenario. এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি অ্যান্ড দ্য থিং ইজ দ্যাট ইট ইজ ভেরি ওয়েল থট আউট, মানে এপিসোড গুলো যেভাবে স্ট্রাকচার করা হয়েছে, ইভেন দো Hmm, দে hmm, কুড hmm. হ্যাভ বিন লঙ্গার, বাট ভেরি ওয়েল থট আউট। অ্যান্ড হ্যাঁ, দেয়ার আর সাম ফিল্মস দ্যাট দে হ্যাভ মিস, অ্যান্ড আই গেস স্করসেজের ফিল্মোগ্রাফিটা এত ভাস্ট, হয়তো সব মুভি নিয়ে কথা বলাটাও might make it a pretty long. But Hmm. still, the movies they talked about, those are the movies people know Scorsese for, actually. Yeah. And there was also the fact that And Scorsese তো নিজেও ইনভলভ ছিল, সো স্কোরসেসি নিজেরও কিছু ইনপুট আছে, মেবি জাস্ট ডিড নট ওয়ান্ট টু টক, he just did not want to talk about those movies. And of course, Rebecca Miller could have herself just, talked about those movies, but then it would have become a YouTube essay, it wouldn't have become like a documentary about Mr. Scorsese, because yes, Scorsese নিজের yes, সেরকম ইনপুট থাকতো না। So that's also yes. the thing. So it's always like a balancing act at the end of the day. I think Yes, যা exactly. কনস্ট্যান্ট ছিল সেই অনুযায়ী ডকুমেন্টারিটা যথেষ্ট ভালো হয়েছে। And what would be your top three Scorsese movies? টপ 3, Three. আমাকে আবার রিওয়াচ করতে হবে ওর অনেক কয়েকটা মুভিজ, বাট এখনো পর্যন্ত তো আই থিঙ্ক ইটস গুড ফেলাস এখনো টপে আছে। Okay. আই থিঙ্ক ওর রিসেন্সি বায়াস হতে পারে, বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক দিস রিসেন্সি বায়াস বিকজ ইট কেম আউট ইন 2019। আই থিঙ্ক আইরিশম্যান ইজ এক্সট্রাঅর্ডিনারি। Irishman. Okay. আইরিশম্যান And দুর্দান্ত third, লাগে। Third is a movie that is slowly inching very close to the top, that is Silence. okay. Silence is in my second position in my list. Hmm. First is still Goodfellas, like, Hmm. and third I would like to. It is a pretty, mane, I don't know. It's the choice that কি বলবি, but it is Casino. Casino. Hmm. ক্যাসিনোর ব্যাপারটা হলো যে ক্যাসিনো মানে গুড ফেলাসেরই মানে একটা আরো এক্সট্রিম ভার্সন ইন আ ওয়ে, দ্যাটস হোয়াট আই ফেল। Hmm. মানে গুড ফেলাসের Yeah. এডিট প্যাটার্ন আর গুড ফেলাসের সবকিছুকে আরো এক্সট্রিম করে আরো 90s বানিয়ে দিয়েছে, এন্ড আই এম লাইক There is আই actually লাইক দ্য there is এনার্জি। actually a tie. Yeah, হুম there is actually a tie in the third position basically. Casino, and হুম the other is Shutter Island. শাটার আইল্যান্ড। ওই সিনেমাটাও দেখতে হবে, ওই সিনেমাটা বহু বছর হয়ে গেল দেখি, সিনেমাটাও দেখতে হবে। আই ডোন্ট Shutter থিঙ্ক Island is মানে হ্যাঁ বল। I don't think Kubrick is greater than Martin Scorsese. See, my thing is when you are comparing masters of cinema like these, na, it's it becomes very hard, especially for someone like Kubrick who isn't there to make any more newer movies. হুম। ঠিক আছে, but Yeah, মানে considering this is not a fair comparison by the way. no, it's not a fair comparison in a way. It can't be a fair comparison considering Martin Scorsese himself was so inspired by Kubrick. And Scorsese যতই চেষ্টা করুক, I highly doubt he could have made 2001 or he could have made Barry Lyndon. Possible না। Yeah, ব্যারি লিন্ডন কুব্রিক যা বানিয়েছে ওই সিনেমাটা সম্ভবই possible না। না। And
I think, this is will be a very polarizing opinion, but I think he would have made a good Shining, The Shining, Scorsese, if he directed the movie. Scorsese, maybe. He Yeah, could have made because it more uh, faithful, but then again, I don't know. Scorsese পক্ষে বলা yeah. মুশকিল। Hmm. But the thing is that Scorsese, as a director, he has actually touched upon most of the genres that one can do. The only one Most of genre the he genres one hasn't can. touched yet is horror. এখনো পর্যন্ত Yes, হররটা ঠিক ওইটা। ধরেনি। Which is why I would very much like to see a horror. Which is why I mentioned that Shining would have been a pretty good point if he had His made a horror movie. his next movie which he's currently developing, মানে ওর তো ৩ খানা প্রজেক্ট আন্ডার ডেভেলপমেন্ট ছিল। তার মধ্যে যে প্রজেক্টটা আপাতত গ্রিন লাইট হয়ে আগাচ্ছে, that is like Leonardo DiCaprio or maybe Jennifer Lawrence or Emily Blunt, I don't know. I think Hmm. that's like essentially kind of like Shutter Island এর মতোই, but I think that's more like a horror movie. I think that's what he's doing. এবার আমি যদি স্করসেজে যদি একটা হরর মুভি যদি ডাইরেক্টও করে, Hmm. হি অ্যাকচুয়ালি হ্যাজ ক্রিয়েটেড আ হরর লাইক অ্যাটমসফিয়ার ইন শাটার আইল্যান্ড। Yeah. 100%. 100%. সেই So it's like, সেই atmosphere, হ্যাঁ, বেসিক্যালি ওই কারণেই আমার শাটার আইল্যান্ডটাকে থার্ড পজিশনে রাখা অ্যালং উইথ ক্যাসিনো, বিকজ ইট hmm. ইজ আ ভেরি ডিফারেন্ট জনার হি ট্রাইড। It is not No, but he that's also the previously thing, did. right? That's also the thing, right? All these auteurs like আমাদের ধর স্কোরসেজি, তারপর কপোলা, তারপর ধর স্পিলবার্গ, সব থেকে বড় তো স্পিলবার্গ। All these three especially, they did not stick to a single genre. They Yeah. did not. Like they were very prolific. Scorsese তো প্রচন্ড prolific. Scorsese যত documentaries বানিয়েছে, ঠিক আছে? Hmm. We know him as the quote unquote mob guy, but he made a lot of movies. A lot of movies. Alice doesn't live Lot here of anymore movies. is a movie. Alice doesn't live here anymore is a movie people don't talk about. It's a very interesting movie. I Then can't there say is it's another good. movie. Then there is another movie people don't talk about. That is Boxer Barsha. Oh, সেটা তো ওই রজার কর্ম্যানের ইয়ের জন্য তৈরি করেছিল। But it is one of the starting point for Scorsese তো। তো হুম whatever কিছু কিছু signature জায়গা আছে ওটাতে রয়েছে, মানে ওর কিছু হুম signatures you can see in the movie, which হুম হুম he will utilize more prolifically later. হুম সৌমিক ব্যানার্জি সায়ন সোনোস লাভ এক্সপোজারেরটাও এই রান টাইমের জন্যই পড়েই আছে ডাউনলোডেড 4 hours. লাভ এক্সপোজার ইজ 4 hours. I am not a fan of Johnson's movies after I saw the allegations about him. আমি তো ওই জন্য Uh, আরোই দেখিনি, আমি ওর কোনো সিনেমাই দেখিনি, সেজন্য মানে আই হ্যাভ দ্যাট I এক্সকিউজ। had only I only watched I have only watched his anti-porno. ওকে। Anand Gandhi, Shubhradeep লিখেছে, Anand Gandhi said in a recent interview that he had to ghost direct Tumbar entirely. Oh, really? কোথায়? ইন্টারভিউ লিঙ্কটা একটু দিস তো যদি তুই ভিডিওটা দেখে থাকিস। সো টেকনিক্যালি রাহি অনিল বর্বে ডিডন্ট ডিরেক্ট টুম্বার। হু নোস ম্যান। Yeah. তুম্বারের তো একটা আবার সিকুয়েলও আছে যতদূর আমি দেখেছি। টুম্বারের দুটো সিকুয়েল আসছে, একটা সোহম শাহ বানাচ্ছে আর একটা রাহি অনিল ভার্বে বানাচ্ছে। Why have we are getting two movies, two sequels of a one movie? Because Soham Anyway, Shah wanted to take Tumbar into a different direction and Rahi Anil Barve wants to take it into a different direction. it's like getting two Heraferi sequels. Like this is a very interesting fact. হেরাফেরি যে অরিজিনাল যে হেরাফেরিটা, দ্য প্রিয়দর্শন ডাইরেক্টেড ওয়ান, ঠিক আছে, Hmm. দ্যাট ইজ দ্য রিমেক অফ রামজি রাও স্পিকিং, Yeah. ঠিক আছে। রামজি রাও স্পিকিং হ্যাজ আ সিকুয়েল অন দ্য অরিজিনাল মালায়ালাম ল্যাঙ্গুয়েজ, ঠিক Hmm. আছে। সেই সিকুয়েল সেই সিকুয়েলটার রিমেক কিন্তু ফির হেরাফেরি নয়, সেই সিকুয়েলটার রিমেক হচ্ছে ভাগাম ভাগ, which is again Okay. directed by, Hmm. okay. So the thing is that basically the part that Govinda plays in the movie, Bhagam Hmm. Bhag, that is basically Sunil Shetty's part in the The uh, original. yeah, বুঝেছি original. বুঝে গেছি বুঝে গেছি। So the thing is that on the same year
we actually got two Herapedi sequels. One is Bhagambag, one is Fir Herapedi. Was a pretty Very unknown fact, but হ্যাঁ when I was checking যে আমি রিসেন্টলি ভাগাম্বাগটা দেখছিলাম আরেকবার মানে রিওয়াচ করছিলাম সেদিনকে ইউটিউবে হঠাৎ করে পপ আপ করেছিল আমার উপর। তখন আই ওয়াজ জাস্ট গুগলিং অ্যাবাউট ভাগাম্বাগ, তখন দেখতে পেলাম যে ইট ইজ দ্য রিমেক অফ দ্য সিকুয়েল অফ অ্যাকচুয়াল অরিজিনাল হেরাফেরি রামজি রাও স্মৃতি। তখন বুঝলাম যে ওকে, সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য সিকুয়েল, দ্য হেরাফেরি সিকুয়েল দ্যাট ইট ওয়াজ সাপোজ টু বি, বাট উই গট আ ডিফারেন্ট সিকুয়েল। নাইস, ইন্টারেস্টিং। নাও কনসিডারিং হোয়াট টাইপ অফ কমেডিজ উই গেট, সেটা নিয়ে আর কথাই বললাম না। উই হ্যাভ হরর কমেডি ইউনিভার্স, we have this comedy, we have that comedy. The thing about this horror comedy universe, I recently watched Sama, by the way. So the thing is that they are like they are just rehashing templates at this point. Okay, I have like heard. yeah, they are just rehashing templates at this point. Ayushman Khurrana in Thama looks like he is just that again the Borun Dhawan's character from Bhediya. ঠিক আছে, just a bit more like low grade version of it, which is not a good thing. Understood. And I think Rashmika should stop taking roles that lets her speak Shuddh Hindi. She can't do it. She can't. She just can't. বলতে পারে না, আই থিঙ্ক, রাইট? মানে এখনো এখনো আর কি মানে ঠিক ফ্লুয়েন্সিটা আসেনি। See, I'm not saying she's a bad actress. She's a decent one, but please, and for the sake of it, like, yeah, the cameos are there obviously because it's a universe. বেশি বলবো না, যারা দেখেনি তাদের জন্য স্পয়লার হয়ে যাবে। So the thing is that, but everybody already knows at this point that, yeah, Mannan Marathi speaking, Siddiq Lal, yeah, Siddiqui Lal, yes, yeah. Chris is Malayali, Chris, so Chris knows this shit far better than any of yes, us. yes, Chris is yes, also like, a massive Bollywood fan. Chris is also a massive Bollywood fan. So essentially, yeah. yeah, their best films are all Malayalam remakes. Yeah, I agree. Basically, most of the Priyadarshan movies are Malayalam or South Indian remakes only. Tamil remakes, yeah. Yeah. Shayan Chatterjee লিখেছে, people forget Martin Scorsese also directed movie like Kundun. Yeah, even the And it's also, documentary. yeah, Kandan is also a movie that most of the people who talk about Scorsese doesn't talk about. But Kandan is one of the movies I very much like. If you haven't seen the movie, I think you should. সৃঞ্জয় ঘোষ লিখেছে, বংজুন হয়ে নেক্সট মুভিতে জন কার্পেন্টার মিউজিক দিচ্ছে, ইন্টারেস্টিং কোলাবোরেশন। ভেরি ইন্টারেস্টিং। Yeah, John Carpenter music did. Okay. বংজুনোর এই মিকি 17 I liked, but I understand why people don't like that movie. I like that movie. I think that is a very interesting comedy. I think I also liked it. I Yeah, also I liked like. it. Not as see, it is not like as good as the other Bong Joon-ho movies, but it is good. I think it's more in line with And his most Hollywood stuff. His Hollywood stuff isn't as good as his Korean stuff, which is actually arguably true. Like Snowpiercer isn't yeah, as good. but I like Snowpiercer. I don't like it Snowpiercer is that a much. I series. think it's fine. I think it's fine. The series is bad. Snowpiercer, I haven't seen. আমি একটা এপিসোড দেখে আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। I'm like, nope, thank you. Being a Mallu and a Bollywood fan at the same time, you can imagine the kind of brain rot. Yes, you watched the new Milap Milan Zaveri movie yesterday. Yes, Ek Diwani Ki Diwaniyat, Ek one, which has Harshvardhan Rane. which is Harshvardhan Rane. It has one of the best interval sequences in modern cinema. I'm not even remotely joking. মানে ওই interval sequence-টা দেখে you will be like, my brain is leaking from my ears. মানে লোকেদের মাথায় কি করে আসে? Yeah, I don't know. Milap Zaveri, see, Milap Zaveri was one of the few persons who actually wrote the dialogue of Kate. Which I rewatched recently. And yeah, তার জন্যই আমি প্রসঙ্গটা টানলাম basically. So the thing is that
সেখান থেকে that guy is making movies like Post-Mortem 2 and this movie that Ek Diwani Ki Diwani, whatever it is. I don't know what happened to that guy. Hmm. Nothing happened to the guy. He just didn't evolve. That's the main problem. Nothing happened to him. Yeah. অনেকে ইভলভ করতে চায় না, ও ইভলভ করেনি। আন্দ্রে টার্কভস্কি গ্রেটার দেন কুব্রিক, দেখো দেখো বাবা, দেখো বাবা, we are not going to do this comparison game because লিটারালি কোনো মানে হয় না, লিটারালি These কোনো are মানে not fair comparison. These are not fair comparisons. And if I'm comparing directors, then I should compare directors that stick to a particular genre. হুম। এবার since এখন যদি বলা যেতে these পারে, kind of এখন যদি বলা হয় আন্দ্রে টার্কভস্কি সোলারিস না কুব্রিকের 2001 স্পেস অডিসি, আই উইল সে কুব্রিকের 2001 স্পেস অডিসি 100% সাইফাই। হ্যাঁ, এবার জনরাটা যদি সেম হয় দেন there is কম্পারিজনটা করা যায়, but if it is the genre is different, we can't You compare. can't It is not compare. fair. Like It Goodfellas is আর not fair. গডফাদারের মধ্যে কম্পারিজন করাটা is very fun, but it's also like very Hmm. hard. It's very hard, Yeah. but it's also very fun. লাইক হ্যাঁ, বাট লাইক দেখ ওই টাইমের স্করসেসের যে মুভিস গুলো, এটার সাথে Hmm. আই ক্যান অলসো মানে I can also say Once Upon a Time in America looks like a Scorsese movie, which is a Yes, Sergio Leone movie. Right? Sergio Leone, yeah, Sergio Leone. Yeah. Fantastic movie, মানে ভাবা যায় না কি দুর্দান্ত First মুভি of it, এটা। I watched that. হ্যাঁ, I watched that 4 hour cut যেটা ডিরেক্টরস খুব কাট, হ্যাঁ। রেয়ারলি পাওয়া যায়। হুম, Yeah. দুর্দান্ত যেটা মুভি। basically দুর্দান্ত movie. And there are multiple cuts exist, but that 4 hour cut is the best one. হুম, দুর্দান্ত মুভি। I decided to watch কান্তিশা গুন্ডা without any reason, এই তো প্রকৃত সিনেফাইল। And This এই this is তো what we need. আমি তো এই তো বেসিক্যালি হচ্ছে আমি ডাউনলোড করে রেখেছি, দেখবো বা 2-3 দিন, 1-2 দিনের মধ্যেই, দ্যাট ইজ পিস মারখান। Chris, new fan found. পিস মারখান বিকজ আই জাস্ট মানে want to watch a brain rot movie just, and that is one movie Oh that boy, came into my Chris, mind. এখনই ক্রিস এসে গালি দেবে। Chris, hi. I He haven't just called Tismar Khan brain rot. Chris and is an I unabashed haven't fan. Chris is an unabashed fan of of that movie. পিস মারখান of পিস Yeah, মারখান yeah, yeah. Like he's not even I ironic fan. ঠিক আছে, এটা নিয়ে মানে পিস মারখানটা দেখে নি, তারপর এটা নিয়ে একটা ব্রেন রট মুভি নিয়ে একটা লাইভ স্ট্রিম হবে আমাদের, ওকে? Tismar Khan, yes, এই তো Chris Patrick. Tismar Khan is high art and brain rot at the same time. I agree. I agree. Because see, Farah Khan's movie gulo, I had to, I will rewatch Peace Mark and Happy New Year at the same day. Oh Let's see what God. happens. Oh God. Let's see what happens. Then we will have a live stream discussion about it. I will invite I Chris will only just to this. Chris will take over the live stream. You guys hash out. I will listen. I will just do it. Possibly even not this week, next week. I will just do it. একটা ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন করি, এমন একজন ডিরেক্টরের নাম তোমরা দুজনে নাও যাদের কাজ নিয়ে বেশি কথা হয় না বাট হওয়া উচিত বলে তোমাদের মনে হয়। অফ দ্য টপ অফ মাই হেড, এস ক্রেগ জলার। It's Craig Dollar. এস ক্রেগ জলার, বোন টমাহক, ব্রল অ্যাট সেল ব্লক 99, ড্র্যাগড অ্যাক্রস কংক্রিট, 3টে সিনেমা বানিয়েছে। Okay. আমার মাইন্ডে এরকম এই মুহূর্তে এরকম কোনো ডিরেক্টর আসছে না ভাই দাদা। না হং জিন, there are lots of Korean directors যাদের ব্যাপারে কথা বলা দরকার। না হং জিন চেজার বানিয়েছে, দ্য ইয়েলো সি বানিয়েছে, দ্য ওয়েলিং বানিয়েছে। People know the movies, people don't know who the director is. I think that's a director who has like a stellar track record, অসাধারণ একটা ট্র্যাক রেকর্ড। তারপরে সোফিয়া কোপোলা, people don't talk about her সোফিয়া beyond কপোলা, people Lost in don't talk about Translation. her beyond Chris Marker,
Yeah, Chris Marker. It's Chris Marker. Marker, 100. Chris Marker, especially because of the movies that he has made, which is so like influential, even in the art house space, that is so influential. Chris Marker. Yes, exactly. তারপরে Anyway, the thing কিমকি is ডুক, that, boss, কিমকি ডুক, yeah, এর সিনেমা আমি দেখিনি। Kimchi Dukat, Three Adams দেখেছি আমি, and that was on KIFF. হুম, এই কিমকি দেখেছি ডুকের আমি, সিনেমা আমি দেখিনি। Three Adams. There are lots of Japanese Another directors thing is, also. Shohei Imamura is one director, যার ব্যাপারে কথা হয় না। হিদেও গোসা, one director যার ব্যাপারে কথা হয় না। হুম। I think another thing is that, apart from his Hollywood works, people should actually watch Ang Lee's Chinese movies. Crouching Tiger, Hidden Yeah, Dragon, yeah. Eat, Drink, হুম, Mango. হুম, 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 Then there is Wedding Banquet. হুম। ঠিক আছে? One of his very controversial movies is Lust Caution. I think people should need to see that movie. Tang Wei ছিল and Tony Leung. হুম, হুম, জানি, জানি। Really good stuff. না মানে see there are lots of directors right মানে কথা হয় না তার one of the কথা হয় না আরো এই কারণে যে people remember the movies, people don't exactly remember who the directors are, which also kind of Yeah. makes sense. কি কেমন ধর না কিয়োশি কুরোসাওয়াই তো রয়েছে। ওর মুভি নিয়ে খুব একটা লোকে বেশি কথা বলে তা নয়। হ্যাঁ, বাট কিয়োশি কুরোসাওয়া এত ইনফ্লুয়েন্সিয়াল একজন ডিরেক্টর। হি মেড কিওর, হি মেড পালস, হি মেড 3 মুভিজ লাস্ট ইয়ার। লাইক ক্লাউড আছে, সার্পেন্টস পাথের রিমেক আছে, আর ওই যে ওই আরে ওই বাকিগুলো দেখা হয়। ওই 40 মিনিটের ওই কোট আনকোট শর্ট ফিল্ম কাম ফিচার ওই সিনেমাটাও আছে, যেটা আগের বছর বেরিয়েছিল, এখন খেয়াল পড়ছে না সিনেমাটা। না, Anyway, কিয়োশি কুরোসাওয়া। sorry to cut sorry to না, না। cut this short, but some urgent work that I have to No, attend no, to. of course. মানে So, আমাদের প্ল্যানই ছিল ১.৫ ঘন্টাই করার। সো দিস ইজ গুড। Again, I am genuinely কি বলবো? I am genuinely shocked and surprised that every day আমরা যখন খুলি without any মানে কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ছাড়াই আজকে খোলা হয়েছে। ৮ থেকে ১০ জন অলরেডি লাইভ দেখছে। So I am like, yeah, either you people don't have any work or there is some legitimate fan base here. And I'm like, again, thank you, I suppose. Genuinely thank you. আহ yeah, চ্যানেলটাকে দেখুন, চ্যানেলটাতে তো মানে রেগুলারলি ওভাবে ভিডিও আপলোড করে না। তার ওয়ান অফ দ্য প্রাইমারি রিজনস হলো আমিও যে বিশাল আপলোড করতে খুব একটা ইচ্ছুক, দ্য স্টাফ which other channels upload সেটাও নয়। সো it's just মানে it's just মানে considering the content which I consume and the platform which I am trying to build this channel in, একটু টাইম লাগবে। I am glad that people are enjoying whatever we are doing. I think even Ankush agrees with me on this. yes. We are going to talk more about stuff, like we are going to talk more about books. আমি তো ভেবেছিলাম আজকে বই নিয়েও কথা বলবো, বাট সময় হয়ে উঠলো না। But we will talk more about books, I think. Then Books, we'll do comics. a next lifetime full plan. Hmm. Yeah, yeah, yeah. Let's do something. क्या फेमस सर, और कितना फेमस होंगे हम? क्या फेमस सर? हाँ, रिटर्न का इंटरव्यू ले रहे हैं आप तो फेमस है ही। Anyway, ওইসব ইন্টারভিউ তো ভিডিওতে ইন্টারভিউ না করে যা ইন্টারভিউ নেওয়া হয় ওই যা আর কি। স্যার বাদ দে। এনিওয়ে, okay. So, ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক yeah. ইউ সো মাচ। We will see you next time. Thank Thank you you. everyone for watching, by the way. Yeah, yeah. Thank Just you two everyone people for watching. ranting. Yeah, yeah. Thank you everyone for watching. Like this is not planned. None of this is planned, by the way. Just putting this out there. Just none of this is planned. Just saying. We are just like the show's name. We are just shooting the shit. On that note, Yeah, thank you everyone. Good night. good night.